Entonces, language explorers. Vamos a inspeccionar types of clothes, dos. Tipos de ropa, dos, two. So coat, abrigo. Coat, let's get a picture. Coat, there we are. Very good. Coat. And zipper, cremallera. Zipper. And pocket, bolsillo. Aha, here we are. Zipper. Yeah, más o menos. Zipper. And pocket. No, okay, pocket. Bolsillo, in fact. Bolsillo. De verdad, tengo un bolsillo aquí. Bolsillo. Bolsillo. Oops. And hood. Capucha. Yeah, capucha. Capucha. And camisa. Camisa, shirt. Button. Button. Oh, no, button. Wow. Yeah. No, button. And sleeve, manga. Muy bien. Me gusta manga larga. Es más elegante. Collar, cuello. Collar. And cuff, puño. Cuff, yeah. The cuff. Muy bien. And dressing gown. Let's have a look. Dressing gown. Bata. Bata. And boxer shorts. Calzoncillos tipo boxer. So let's have a look. Boxer. No. Box. No, not quite. No, pictures. So pants, pantalones. Muy fácil, pantalones. Oh, wow. No pictures. Here we are. Pantalones. Perfecto. And tights and leggings, mallas. So let's have a look. Tights. No. Okay, leggings. Not quite. Yeah, so mallas. Para tus piernas. Yeah. Muy bien. Nice. So, coat. Zipper. Pocket. Hood. Capucha. Hood. Shirt. Button. Sleeve. Collar. Cuff. Dressing gown. Boxer shorts. Pants. Tights and leggings. Mallas. Yeah, okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Pero, solo para ahora, vamos a continuar explorando.